Dear colleagues, distinguished guests, friends, and dear actor of change, good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are, and welcome to the high-level event, Building a Sustainable and Resilient Future, Subnational Governments Leading Integrated Approaches for People, Planet, and Prosperity, on the occasion of the 2021 High-Level Political Forum. My name is Jean Lemire. I'm the Special Envoy for Climate Change, Nordic and Arctic Affairs for the Government of Quebec, and I will be your moderator today. As you know, more than ever, the world is grappling with historic challenges, and more than ever, we must show solidarity and partnership. There may be only one positive aspect of the pandemic. We know that together, we can tackle challenges that seems unachievable not so long ago. And we are going to need this historic solidarity to meet the major environmental challenges that we have to face today. We need the global efforts to respond climate and biodiversity crisis, the potential of the 2030 agenda and the SDGs as a universal roadmap to achieve a sustainable future. And the key role of subnational government is very, very important. This event is the first of 3 events to be organized by Region4 in 2021. A special thank you to the co-organizers and partners. And I really, really thank them a lot. Without you, all that is not possible. And you can see all their logo. Again, thank you very, very much. We have very high-level speakers today. Together in our first panel, we will explore the path ahead from recovery to a resilient future. And to do that, we need to adopt integrated approaches and create synergy among the global agenda. As you know, 2021 is a very important year. We will have a COP26 in Glasgow, COP15 Biodiversity in Kunming, China, and we have no other choice. We have to succeed. We have real leaders here today who understand the importance to raise ambition and inspired action. In our second panel, we will see the importance of the leadership of subnational governments in integrating the global agendas. We will see that with great example of great actions. I must offer my apologies to the panelists for the pronunciation of their name. Sorry, English is not my first language. But first, let me introduce you the Honorable Arantxa Tapia, Regions4 President and Minister for Economic Development, Sustainability and Environment of the Basque Government, Spain, for the opening remarks. Madame Tapia, you have the floor. Thank you very much, Mr. Lemire. Good morning, good afternoon to all of you. On behalf of Regions4, I would like to welcome the governors, presidents, ministers, UN representatives, international experts, and all the participants who are with us today. This high-level event will address the interconnection of the well-being and prosperity of people and planet through multi-level governance and international cooperation. Today, we'll bring together 10 regions from different contexts and realities from around the world in the framework of the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development. These regions represent our constituency and are calling for more meaningful participation in UN forums. Today, we will voice our aspirations for the 2021 global meetings, and we will share our contributions to ensure that recovery is a real opportunity to address the environmental, economic, and social justice issues that the COVID-19 pandemic has brought to the stage.
The pandemic has conditioned some of the progress made on the 2030 agenda, but it has also illustrated the power of political decision-making. The event we will now begin brings together heads of government to show their commitment to the Sustainable Development Goals as a roadmap to guide the shaping of a transformative post-COVID-19 recovery. Regions4 is a community of more than 40 subnational governments from around the world that has been promoting the integration of sustainable development, climate action, and biodiversity for nearly 20 years. We have the knowledge, commitment, innovative practices, and inclusive vision for a sustainable and resilient future. Regions4 today launches the short document, The Voice of the Regions in the UN Reporting System, focusing on voluntary subnational reports and other regional contributions to the 2030 agenda. Its content is based on the knowledge and experiences shared in the Regions4 community of practice, our network's main initiative to support the location of the Sustainable Development Goals. I invite you to learn more about the benefits of conducting a voluntary report at the regional level, and to be inspired by 3 concrete practical examples on how to align these goals with legislation, annual budgets, and indicators. In our experience, cooperation between regional governments builds collective action and is the basis of advocacy for the future we want. For these reasons, we provide our members with numerous initiatives for the exchange of knowledge, best practices, and the creation of joint positions such as the Biodiversity Learning Platform or the Regions Adapt community, recently named official partner of the Race to Resilience campaign, which I also invite you to get to join and know in another way. We want to grow our network, add voices, and increase global ambition. I therefore invite all subnational governments to join this global alliance for sustainable development capable of addressing today's environmental crisis. In turn, we offer the United Nations our knowledge to work in the participatory, inclusive, and multi-stakeholder multilateral system, whereas national governments obtain the recognition and visibility they deserve as key implementers of the biodiversity, climate change, and sustainable development agendas. On behalf of Regions4 and from the presidency held by the Basque government, we hope that today's event will be inspiring. Inspiring for the UN system to engage subnational governments as a distinct sphere of governance and to promote greater multi-level cooperation. Inspiring for regions presenting their practices to know that their leadership efforts are presented as exemplary models. Inspiring for regions not yet engaged in global conversation to collaborate with us to increase their impact. And finally, inspiring for all participants to exercise their citizens' voice and work to engage their governments in commitments and actions to achieve a more sustainable and resilient future for everybody, for our young people especially. Thank you very much, and I hope that this will be very, very interesting for all of us. Thank you very much, Madam Tapia, for your kind words, and keep up the great work. We need you, and we need to work all together. It is now a pleasure for me to introduce our first panel of experts and our first theme, the path ahead from recovery to a resilient future. Our 3 speakers will be Ms. Lotta Tatinen, Chief Outreach and Partnership Branch, Division for Sustainable Development Goals at the United Nations Department of Economic and Social Affairs, followed by Dr. Susan Shumba, Global Ambassador of the UNFCCC's Race to Zero and Race to Resilience campaigns, and Mrs. Elizabeth Maruma Mrema,
the Executive Secretary at the Convention on Biological Diversity. So, Ms. Tatinen, first, what are the lessons learned from UNDESA on the voluntary local reviews? And what is the potential that you see on the growing recognition of SDG localizations? Thank you. Good morning, good afternoon. I would like to begin by thanking Regions for Sustainable Development and all the partners for inviting me and UNDESA to join you today. And it's such a great pleasure for me to be here today for this very timely discussion, as it takes place just a few days before the start of the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development, which, as you know, is the central global platform to review implementation of the 2030 Agenda and the SDGs, and for which my department, UNDESA, is the secretariat. Allow me to start by quickly highlighting a few opportunities during the upcoming high-level political forum for regional and local governments to engage and contribute. More information about these opportunities are, of course, available on the HLPF website. Firstly, we are extremely pleased that this year the forum will devote one of its official sessions for a discussion on subnational SDG implementation. This session will be held on 8 July, and for the very first time, the forum will be addressing also voluntary local reviews that are conducted by local and regional governments. So I invite you all to follow that formal session, which is a first in the HLPF history. Let me also invite all of you to take part in the 4th Local and Regional Governments Forum, which is organized on 12th and 13th of July in connection with the HLPF. DESA is very pleased to organize this together with the Global Task Force of local and regional governments, UN Habitat, UNDP, and Local 2030. Now, distinguished moderator, allow me to begin addressing the questions that you have just posed. I think that the COVID-19 pandemic has made it even clearer how local and regional governments are absolutely critical partners to implement the 2030 Agenda and the SDGs, including by putting in place policies and solutions that have a direct impact on communities and cities. All over the world, we have seen how local and regional governments have had to quickly position, collaborate, and respond to a broad range of needs as a result of this pandemic, from delivering public services to adjusting public transportation and to coordinating efforts to safeguard the functioning of economies and much, much more. It's become clear that as we seek to recover and rebuild our societies from this pandemic, our efforts need to be rooted around the SDGs if we are to safeguard a sustainable future. Also, we need the strong commitment of and cooperation with local and regional governments, including through their voluntary review of policies and practices and by their public ambitions, actions, and commitments. So in this context, we've been extremely excited over the last few years to see how the voluntary local reviews prepared by local and regional governments have really turned into a movement that is rapidly gaining traction around the world. We see that these VLRs can be an effective tool to further localize the SDGs. They can help to support an enhanced dialogue and coherence between the different levels of government, including by creating linkages between the VLRs and the voluntary national reviews that are prepared by the national governments. What's encouraging is that these benefits have also been recognized by member states who have referred to the VLRs as useful tools. For example,
in the recent intergovernmental negotiations on the future shape and modalities of the high-level political forum. For us, this acknowledgement by member states also gives a very positive signal for the entire UN system to more systematically engage in supporting local and regional governments in their VLR processes. For example, the VLRs can be a very interesting tool to enhance collaboration between the United Nations resident coordinator offices and subnational actors to bring more strongly the voices of local and regional governments in the UN's work at the country level. We also feel that these VLRs can be particularly powerful tools to help ignite new partnerships amongst various actors at the local level. Also, as you know, many of the UN regional commissions have a strong role to play in supporting subnational governments with their VLRs, and also by bringing these VLRs into their discussions at the regional forums for sustainable development that are organized in the lead up to the high-level political forum. Now in DESA, our division for sustainable development goals has been providing both normative and capacity building support on SDG implementation directly for local and regional governments who are interested in engaging in the VLRs, building on the knowledge that we have gained over the years supporting national governments around their VNR preparations. Last year, we made available global guiding elements for the VLRs that really seek to provide a proposed shared structure for these VLRs and at a minimum give a checklist of issues that could be reflected in the VLR process. These guiding elements are really a practical tool for any local government or regional government who are starting the journey of preparing their VLRs. And they build on the Secretary General's common guidelines for the voluntary national reviews and try to enhance coherence between these two levels of reviews. Last year, we organized a number of VLR-related workshops for interested local and regional governments and addressed issues such as stakeholder engagement in these processes, data, monitoring and indicators, and integration of SDGs into local strategies and budgets. It's been great to see how local and regional governments have been able to provide useful solutions through these peer learning exercises and find new partners for their work. And we would like to invite more interested members from Regions for Sustainable Development to join these webinars as we continue to roll them out. Now, allow me to conclude, moderator, just to note that as we are moving ahead on the decade of action for the SDGs, it's really time to move from words to action. I hope that today's event will further inspire all of you to double down on your efforts and to create a more sustainable and resilient future for us all. I would like to take this opportunity to invite all of you to register and share information about your innovative SDG acceleration actions in the lead up to the HLPF through the global online platform that has been established by our department to capture and shine the spotlight on new and ambitious voluntary actions by all levels of government and actors. So far, we have over 300 of these inspiring SDG acceleration actions registered online. About 8% of these actions come from local and regional governments, and we are very much looking forward to seeing more commitments from you featured in this global database. I wish you a very fruitful event today, and I thank you again for inviting you and DESA to participate. I thank you. Thank you very, very much, Ms. Tatinen. I will remember, that
that very important sentence that you said, now it's time from words to action. So thank you again, very inspiring. And I think that the VLR is a great tool, and it sends, like you said, a strong signal to the UN family on the importance of local and subnational governance. Again, thank you very, very much. I now give the floor to Ms. Chamba, who play an important role in the mobilization of key players. Ms. Chamba, good morning. One question for you. What needs to be put in place to create integrated resilient solution and create synergies? Mrs. Chamba. Thank you so much. And also I'd like just to start with a big thank you to the Regions4 for this invitation and collaboration with the Race to Resilience team, of which I'm a global ambassador. So just to your question, moderator, we know that at least 65% of the SDGs cannot be achieved unless regional and local governments are fully and equitably involved. So I'd like to highlight some of the mechanisms that present excellent opportunities for integration from global to national to regional and even local levels at the current times that we are living in. These include national adaptation plans, the nationally determined contributions, NDCs, and what we've heard from Lotta about the voluntary local reviews, that's the VLRs for Sustainable Development Goals, to name just a few. I'd like to highlight 3 enabling factors to create integrated, resilient solutions that can be scaled up from our work here in Africa. First of my key point is coordination and collaboration. The second point I'd like to emphasize is further decentralization of decision making. And the third one is decentralization, fiscal decentralization. So what do I mean by coordination and collaboration? So coordinating NDCs, the National Adaptation Plans of Actions, and Sustainable Development Goals at the regional level can be a key lever for ensuring we have coherence and effectiveness, but also in terms of managing trade-offs in terms of activities that are engaged in each of these 3 platforms. So we can see very well that for different interventions, you might have a different kind of trade-offs, but when you have a platform for coordination and collaboration, then you can ensure coherence. The coordination needs to happen both at the policy level, at the planning process, and at the implementation. Because of time, I'd just like to move to the second factor in terms of further decentralization of decision making. What do I mean by this? So I'm borrowing a lot from the principles of locally led adaptation that the World Resources Institute, of which I'm the director of Vital Landscapes, has really helped with partners develop. So on decentralization of decision making, we see that local communities are on the front lines of climate change impact, and especially in a continent like Africa, where we know very well that there's very little capacity to adapt and the high vulnerability because of socio-economic dimensions. Yet these communities rarely do have a voice in decision making for those decisions that really affect them. So regional governments and local governments can ensure the voices of local communities are heard through different forums and different structures at the regional and local level. Regional governments can help, in particular, ensure that we are addressing structural inequalities faced by women, youth, disabled, indigenous groups, and other marginalized groups and ethnic groups in the society. It's very important that we get those voices heard and that the decisions that we are making are ensuring that we are really addressing inequalities that they face. And the last point on the factors is on fiscal decentralization. So we know very well currently for most of the initiatives that we are pushing forward, whether it's on adaptation, there are $100 billion that were promised for adaptation. Very little has happened and very little has trickled down to the regional and local level. Decentralizing funding mechanisms, both global as well as national funding mechanisms to the regional level to support inclusive and resilient territorial plans is important.
Currently, we are not seeing that happening. Allow me, the moderator, to give you an example of an integrated solution that we are working with here in Africa at the landscape level. This is a landscape restoration. Landscape restoration offers the potential to address both climate change goals as well as sustainable development goals. And these are many, from in addressing agriculture productivity, increasing income, and other kind of ecosystem services that come as a result of restoring degraded lands. Not to mention also the aspect of reversing biodiversity loss when we restore degraded ecosystems. So in Africa, we do this through especially the AFR 100, which is basically a commitment so far by more than 30 countries to restore at least 125 million hectares by 2030. So my question I've been asking myself, how much have we aligned with the regional and local governments across the African continent? And my answer to you is today that this is work in progress. We are gradually realizing that restoration happens and will continue to happen at the local level, and that regional and subnational governments are going to be extremely crucial in designing, prioritizing, and funding, as well as supporting the implementation of restoration actions if it is to happen at the speed and the scale that is required to address those broader goals that I mentioned. So the moderator, I'd just like to say that they are excellent examples of how we can develop integrated solutions, and to mention that under the Marrakesh partnership and the Race to Resilience, the high-level champions and ambassadors such as myself are really using this platform to drive and catalyze actions on global climate action by supporting the implementation of the Paris Agreement, enabling collaboration between governments, cities, regions, businesses, investors, and other actors that must act on climate change. So to conclude, the Race to Resilience puts people first and nature first in pursuit of a resilient world, so that we are not just surviving the climate shocks and stresses, but we are thriving in spite of them. You did hear Lotta also mention about the Race to Resilience, and I'd also like to encourage other actors to join this race, to be able to catalyze action. Mainly, we started off with non-state actors, but state actors can be approved through a special mechanism for joining the Race to Resilience. So the goal is to have at least 4 billion people from groups and communities who are vulnerable to climate risks, really their resilience being built by 2030. Thank you. Thank you very much, Ms. Campbell. You really demonstrate the importance of working together. And you touch a very important point also about funding. And this is really important, I think. And also you talk about the importance of inclusion. Everybody should have a voice around the table. And I thank you for all that. So thank you. Time is running. So we will go with our next guest. Thank you again, Ms. Kumba. Our next guest is not with us today, but she sent us a message filled with hope and determination. Ms. Elizabeth Maruma Mrema is the Executive Secretary of the UN Convention on Biological Diversity, and she has this message for us. Please, video. Ladies and gentlemen, greetings to you all. I would like to thank the Network of Regional Governments for Sustainable Development for the opportunity to address this event. The mobilization of subnational governments and regions to reverse the unacceptable rate of nature loss is critical for our well-being and that of the planet. With subsidies and perverse incentives, we are spending more money to destroy nature than we are devoting to protect it. Changing this pattern is an urgent necessity. Policies and programs need to be harmonized in order to mainstream nature at all levels
and into all economic sectors as an integrated response to the economic and climate crisis. Subnational governments, as managers of land and seascapes, and as connectors of urban-rural linkages, are central to the integrated approach. Collectively, you can execute a significant part of the public budget and are involved in the economic and technical incentives that can guide the economy towards nature-based solutions. Consider the Sustainable Development Goals under review at the high-level political forum. In the poorest countries, nature represents more than 50% of the global domestic product. Its role in the COVID-19 pandemic and for our planetary and individual health has well been established by the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Clean water gets to your table 10 times cheaper if purified by wetlands, rivers, and lakes. And there is no effective adaptation and mitigation to climate change without nature-based solutions, just as there can be no clean production or sustainable consumption without ensuring good stewardship of nature, as it is critical development asset. The global economic recovery packages provide us with a great opportunity. Building back greener, leveraging the power of nature is absolutely critical as the world prepares its largest investment package since the Marshall Plan. Regions, states, and provinces have a major role to play. At the upcoming Biodiversity and Climate Change conferences and for all Sustainable Development Goals, we need to adopt ambitious targets to preserve our collective resilience and to protect nature as one of the basic assets for human well-being. With the Convention on Biological Diversity, we have a unique opportunity before us. The United Nations is designing a 10-year blueprint for living in harmony with nature. The post-2020 Global Biodiversity Framework features the Edinburgh process, a consultative process where the voices of cities and subnational governments are heard as part of the work program of the open-ended working group for the development of the framework. As a multilateral agreement, the Convention, through its Secretariat, has 11 years of experience in enabling a meaningful participation and engagement of subnational governments in forums such as cities and subnational summits held prior to the meetings of the Conference of the Parties. This is where Region 4 and the many subnational governments already engaged in the Convention of Biological Diversity can really make a difference. The outcomes of the work towards the post-2020 Global Biodiversity Framework and the Edinburgh process for the engagement of cities and subnational governments will help all parties and all stakeholders to identify and implement solutions that address multiple sustainable development goals and multilateral environmental agreements in an integrated and participative processes. I invite you to demonstrate your catalytic role and leadership in driving action for climate, biodiversity, and sustainable development by pursuing coherent policies and practices. I look forward to the follow-ups to this event at the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in October and to the 26th United Nations Climate Change Conference in November. Thank you. Thank you, Ms. Rema. It is now a great privilege for me to introduce the First Ministers of Wales, UK, Mark Drakeford.
Thank you, Mr. First Minister, for being with us today. The floor is yours. Well, Chair, thank you very much indeed, both for the introduction and for the invitation to be part of today's event. Wales is one of the 4 nations of the United Kingdom, a small nation of 3 million people, and I was asked to think about the lessons that we have learned from the recent global pandemic, its impact here on Wales, and what that can help to teach us about our efforts to meet the sustainability goals. Well, in just 5 minutes, I'm going to focus on only 2 of the many lessons which there are there to learn. And these are the lessons of solidarity on the one hand, and of locality on the other. In surviving the impact of the pandemic here in Wales, solidarity has been a key asset for us. And as a government, our job has been to help bring to the surface the commitment that people show in their daily lives and in the way in which they act to help keep others safe. And in terms of locality, we have learnt the significance which the pandemic has highlighted of the immediate environments in which people live. The house when you are working from home, the garden when travel is not possible, the rediscovery of local neighbourhoods when the impact of traffic diminishes and people are once again able to recapture those streets. And I was asked to provide some specific examples of how those qualities have been translated into practical action during the pandemic and what that can help teach us for the future. So here is just one example for each of those qualities. In terms of solidarity, we have long had a programme, a Wales and Africa programme, which prior to the pandemic had, in a joint project with people in Uganda, had already planted a forest the size of Wales in that country, including a tree planted in Uganda for every child born in Wales. And now we have been able to use the network that we have built up through the Wales and Africa programme to extend the help that we are able to provide in Uganda, in Lesotho, in Namibia, to take account of the impact of the pandemic in those parts of the globe and to use that sense of solidarity, which has been such a feature of the Welsh response, to extend that to finding new ways in which we can work with our partners in those other parts of the globe in that pandemic context. And as far as locality is concerned, we learned very early on the vulnerability which comes when you are dependent upon complex global supply chains for essential goods. Here in Wales, we have used indigenous companies to build up their capacity to produce vital supplies closer to home, so that as the global pandemic continues to unfold and as we learn the lessons from it, we are less vulnerable in the future to our dependency on those global ways of doing business and reaping the environmental benefits, as well as the supply benefits of doing more in that local context. Here in Wales, we do all of that under the banner of our Wellbeing of Future Generations Act, an act passed here in Wales and that obliges all our great public services to test the decisions we make, not simply against their impact in the here and now and for Welsh people here today, but against the impact that they have
on the ability of generations who succeed us to inherit a planet and our beautiful but fragile part on the face of the globe in a condition which we would not be ashamed to hand it on to them. And amongst the 7 goals of our Wellbeing of Future Generations Act is a goal to be a globally responsible Wales. We are just at the start of a new 5-year term of our Senedd, our new Parliament. And we have created at the very start of this Senedd term a new Ministry of Climate Change, bringing together the great drivers of transport, housing, planning, energy, and the environment in a combined effort to make a difference. We will use all the levers we have in a land that is in public ownership, whether that is alongside the verges of roads, whether it's in the new schools that we are building, whether it is in the grounds of hospitals, to improve biodiversity. We will legislate to abolish the use of more commonly littered single-use plastics. We are going to create a national forest here in Wales, a symbol of our determination to play our part and to give it a focus for people in Wales to see the contribution that we are making. We will go on upholding our policy of opposing the extraction of fossil fuels here in Wales. And only this week, our Deputy Minister for Climate Change has announced our decision to pause all new road building schemes here in Wales against the backdrop of our legally binding target of reaching net zero by 2050. We will do all of that by going on playing our part as global citizens through international cooperation and the solidarity that I started with, so that in this year's COP26, we make our contribution to the challenge of climate change, which requires everybody to work together. In that way, we can locally create the fairer, stronger, greener, and more successful Wales, but in solidarity, play our part in achieving the global goals that bind us together. Thank you very much indeed for the opportunity to have made that brief contribution to today's meeting. Well, thank you very, very, very much, First Minister. It's full of passion, and we can feel that, you know, Wales have great lessons, and it's really inspiring. So I would like to thank you very, very much for, you know, the great values of Wales and the great work. So thank you very much, First Minister. Thank you. I am now pleased to welcome our second speaker, the Honorable, sorry for the pronunciation, Inigo Urkulu, President of the Basque government in Spain. Sorry for the pronunciation, Mr. President. The Basque government was pioneer in aligning the plans to the 2030 agenda and adopt a comprehensive approach to localize the SDGs. You are mobilizing multiple stakeholders to realize a common vision, both in your territory and globally as Region 4 President. How are you achieving new ways of working together? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Eskerrik asko, Jan Lemir Jauna. Muchas gracias por su intervención. Es un honor tomar parte en este evento de alto nivel en representación de Euskadi, del País Vasco, junto a representantes de Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones internacionales. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Estamos padeciendo una realidad que condiciona nuestras vidas y relaciones en todo el mundo. Vivimos un tiempo global. Trabajamos por ofrecer respuestas globales desde el conocimiento, la experiencia y la cercanía local.
Vivimos un tiempo de lo que, en un término que en lengua vasca expresa la colaboración en pos de un bien común, decimos auzolana. Agradezco a Regions4 la organización de esta plataforma para compartir experiencias y reflexionar sobre un objetivo de gran ambición, cómo construir un futuro resiliente a la vez que diseñamos planes integradores para las personas, la prosperidad y la salud del planeta. Euskadi, como usted decía, ha sido pionera en adoptar un enfoque transversal e integrador de la Agenda 2030. De hecho, la Comisión Europea ha publicado un informe que destaca a Euskadi, al País Vasco, como ejemplo en la aplicación de la Agenda 2030 en las políticas públicas. Comparto las tres claves de nuestro modelo. Primera, la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestro programa de gobierno, que se sustenta en 4 pilares: prosperidad, personas, planeta y autogobierno. Segunda clave, la visión de la Agenda 2030 construida en base a la creación de alianzas con actores públicos y privados. Una gobernanza multinivel desde el respeto al reparto competencial y el impulso a la colaboración. Tercera, la coherencia de políticas forma parte de nuestras prioridades. La Agenda 2030, entendida como un espacio abierto a la participación y el compromiso directo de la sociedad. Hemos presentado Basque Green Deal, la hoja de ruta para un desarrollo económico verde, justo y sostenible. Un desarrollo que tendrá a la industria y la tecnología como principales motores de transformación. Un modelo con instrumentos legislativos propios, Ley de Transición Energética y Cambio Climático, junto a la Ley de Patrimonio Natural. Termino con una llamada a la colaboración internacional. Un futuro sostenible y resiliente pone en primera línea la cooperación, solidaridad y participación en la toma de decisiones de todos los agentes políticos y sociales. La colaboración ha de ser recíproca. Por ello, reiteramos el llamamiento a Naciones Unidas y la comunidad internacional para demandar una mayor participación de nuestros gobiernos. Representamos realidades nacionales o regionales. Compartimos la vocación de participar en los procesos globales de decisión. Euskadi cuenta con el reconocimiento del concierto económico por parte de las instituciones europeas. Representa un modelo avanzado de federalismo fiscal en Europa. El 7 de mayo hemos propuesto la Carta Releg para solicitar un estatus singular que habilite la participación de las comunidades con competencias legislativas en la Unión Europea. Esta es una vía para avanzar. También en un nuevo modelo de Estado. Un modelo avanzado que reconozca su propia realidad plurinacional y nuestra capacidad de participación y representación internacional, asentada en los principios de corresponsabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad. Estamos comprometidos y solicitamos compromiso. El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible debe ofrecer un espacio oficial en el que nuestros gobiernos tengan voz y voto en la gobernanza global. La Convención de Biodiversidad Biológica debe promover una decisión específica para nuestros gobiernos, de forma que participemos en la implementación del nuevo marco global de biodiversidad post-2020 en línea con la Declaración de Edimburgo. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático debe poner los medios y la voluntad política para que la conferencia de las partes siente un precedente en la acción y la cooperación multinivel para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Desde Euskadi, el País Vasco, ofrecemos todo nuestro apoyo, compromiso y voluntad política para colaborar con Naciones Unidas y contribuir a transformar el mundo en el horizonte 2045. Aportamos la experiencia del autogobierno, la cercanía a las personas, la cultura y el territorio. Deseamos participar en el nuevo modelo de gobernanza colaborativa de Naciones Unidas para construir juntos el futuro que queremos. Es el momento de auzolana internacional, la colaboración en pos de un bien común global, personas, planeta y prosperidad. Eskerrik asko. Muchas gracias por su participación y compromiso.
It's Thank you. I am pleased now to introduce the Honorable Abdesamad Sekal, President of Rabat Saleh Kenitra in Morocco. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais vous poser une question en anglais pour permettre à nos amis traducteurs de bien introduire votre thème. In Morocco, the regions have a leading role in development, and Rabat Saleh Kenitra is very committed with the protection of the environment. How are you building resilience? Monsieur le Président. Merci. Donc, merci, Monsieur Sekal. Merci. Je rappelle juste que je suis Abdesamad Sekal, président du Conseil de la région de Rabat Saleh Kenitra et pas ministre. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Région 4 pour les efforts déployés pour l'organisation de cet événement. Région 4 est un membre très actif du réseau de l'Organisation des Régions Unies, l'OREFOGAR, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence depuis 2016. Notre réseau, OREFOGAR, est une plateforme dédiée aux gouvernements infranationaux et aux régions, et dont l'un des objectifs principaux est de porter la voix de ce niveau de gouvernance dans les débats mondiaux d'importance capitale, comme cela est le cas pour le débat que nous tenons aujourd'hui autour du rôle des gouvernements infranationaux dans l'implémentation et l'intégration des agendas mondiaux, notamment l'agenda 2030 pour le développement durable, l'accord de Paris sur le climat et le nouvel agenda urbain. Comme vous le savez, la réussite du déploiement de ces trois agendas actés depuis déjà plus de 5 ans est un processus complexe et lent à faire mûrir par la pratique. Il doit se construire sur des formes renouvelées et innovantes en termes d'outils et de méthodes de gouvernance multiniveau et dans le cadre d'une nouvelle pédagogie de partage et de co-construction. Ce processus n'interpelle pas seulement la parfaite convergence entre leurs multiples composantes, les multiples composantes de ces trois agendas, mais également et principalement la traduction de leurs principes et orientations sous forme de vision et d'action de développement intégrée et territorialisée. C'est pourquoi les régions et les gouvernements infranationaux constituent l'échelle la plus appropriée où on peut développer ce genre de vision et de programmes territorialisés et intégrés. D'ailleurs, les régions et gouvernements régionaux sont en effet appelés de par leurs prérogatives et compétences à élaborer des visions de développement territorial dans le cadre de démarches de planification stratégique mobilisatrice de l'ensemble des acteurs territoriaux et dans le cadre d'un processus inclusif, partenarial, démocratique, visant à co-créer le développement durable des territoires. Cette dimension territoriale, où l'échelle régionale joue un rôle central, permet d'élaborer une vision et un projet de développement et de traduire ces principes et contenus en actions concrètes ayant des impacts directs et positifs sur les populations en donnant un contenu effectif et opérationnel au principe de subsidiarité entre les différents niveaux de gouvernance et en assurant une proximité, une participation des citoyens au processus de prise de décision. C'est dans ce cadre que les régions marocaines sont devenues aujourd'hui un acteur majeur de ce processus à la faveur d'une grande réforme territoriale engagée par notre pays depuis une décennie. Le processus de régionalisation avancé, ainsi engagé dans mon pays, a permis l'émergence d'un modèle de gouvernance territoriale basé sur le principe de subsidiarité active entre l'État et les trois niveaux de collectivité territoriale, à savoir les régions, les préfectures et les communes. Par ailleurs, les nouveaux enjeux de du développement territorial et la nécessité de repenser le référentiel prospectif qui guidera l'action publique à l'avenir sont aujourd'hui formalisés dans le cadre d'un nouveau modèle de développement
pour notre pays, qui est le fruit d'un travail d'une commission nommée par Sa Majesté le Roi et qui a travaillé pendant 1 an et demi et qui a consulté pratiquement tous les acteurs de la société marocaine et aussi avec une large consultation des populations. Ce modèle de développement a réservé une place importante à la dimension territoriale de développement, en définissant les clés d'entrée et les axes stratégiques, afin d'en faire des territoires résilients, lieux d'ancrage de développement et source de création de richesses matérielles et immatérielles, d'éclosion et de la démocratie participative et d'ancrage des principes de la durabilité des ressources et de leur résilience face aux effets du changement climatique. Les 5 choix stratégiques proposés par ce nouveau modèle de développement pour le volet territorial sont les suivants. 1. Faire émerger un Maroc des régions, prospère et dynamique. 2. Assurer une réorganisation innovante des échelons territoriaux et favoriser leur articulation. 3. Favoriser un aménagement intégré des territoires, améliorer l'habitat et le cadre de vie et renforcer la connectivité et la mobilité. 4. Préserver les ressources naturelles et renforcer la résilience des territoires au changement climatique. 5. Préserver les ressources en eau à travers une meilleure valorisation de la ressource et une gestion plus rigoureuse de sa rareté pour les générations actuelles et futures. En consacrant ainsi la place centrale des territoires dans le nouveau modèle de développement, au Maroc, une nouvelle voie s'ouvre pour consolider les acquis et ouvrir de nouvelles pistes d'action qui devront permettre d'éclairer davantage les déterminants d'une planification stratégique régionale portée aujourd'hui par 2 outils articulés, à savoir, au Maroc, nous avons 2 outils pour les régions pour faire la planification stratégique du territoire. Le premier, c'est le schéma régional d'aménagement de territoire, SRAT, qui est un cadre général de référence sur le long terme, 25 à 30 ans, d'un développement régional durable et cohérent et qui représente un cadre consensuel entre les différents acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Et le deuxième outil, c'est le programme de développement régional, ce qu'on appelle le PDR, qui est un document à finalité programmatique lié à la durée des mandats des conseils, soit il est d'une durée de 6 années, et qui traduit la vision stratégique et en action territorialisée et concrète ayant un impact direct sur la population. D'ailleurs, au niveau de ma région, la région de Rabas-Ali-Kinitra, qui est la région capitale du Maroc, par exemple, on a fait de la durabilité un enjeu principal de notre vision du territoire, dans la continuité des objectifs du développement durable et en tenant compte de l'impact du changement climatique sur le territoire. Cet engagement a été traduit dans le cadre de notre PDR en 8 objectifs majeurs constitutifs d'un développement durable, équilibré et cohérent du territoire de la région de Rabas-Ali-Kinitra. Pour clore, bien évidemment, et comme je l'ai toujours souligné en tant que président de l'Oré-Fogar et de la région de Rabas-Ali-Kinitra dans mes différentes interventions, l'atteinte d'un développement durable et intégré des territoires constitue un véritable défi de gouvernance pour que les différentes actions soient faites dans le cadre d'une complémentarité entre les différents niveaux de gouvernance, notamment le niveau intermédiaire qui constitue l'échelle EDWEN pour l'élaboration d'une vision globale de développement durable des territoires et sa traduction en action. Aussi, la mise en œuvre de cette vision dépend également et largement du niveau d'articulation entre les différents acteurs territoriaux, de coopération interterritoriale, ainsi que de la participation élargie et active de la société civile et des citoyens. Ce sont là des défis que nous devons tous porter, soulever et auxquels on doit trouver des réponses. J'espère bien qu'on pourra tous, avec nos débats, partager nos expériences à même de nous permettre de faire face à ces défis. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Sekal, pour vos bons mots. Merci pour ces messages. Quand vous parlez de défis de gouvernance, vous avez vraiment raison. So thank you again, and I hope we will be able to meet in person soon. Merci beaucoup. Thank you. It is now a privilege for me to introduce our next speaker, the Honorable Cecilia Mendez Mora, Prefect of Azue in Ecuador.
As you know, Azue is a long-lasting advocate for the preservation of the environment and has been searching for alternatives to the climate crisis through popular wisdom, such as the one from rural women and indigenous people. Can you share Azue good practice with us, please? Buen día y mil gracias a la comunidad internacional por permitir al Ecuador y en mi voz a América Latina poner en conocimiento de este distinguido foro las experiencias que hemos tenido en nuestro país respecto de temas fundamentales aquí señalados y que tienen que ver fundamentalmente con la crisis de salud, vinculado sin duda a la crisis económica, que es uno de los ejes del tema del desarrollo de los objetivos del desarrollo sustentable. Para señalar que en este plano, en nuestro país ha habido un vínculo, y en el caso del gobierno provincial de la SUAY, con los gobiernos indígenas, en este caso, que en nuestra zona son fundamentalmente dos, uno en Nabón, una zona sureste de nuestra región, de la SUAY en Ecuador, y la comuna San Sebastián del CICSI, para decir de que de ellos, en el tema de la pandemia, hemos aprendido a valorar los conocimientos andinos sobre su medicina, que ciertamente es ancestral, pero que efectivamente no solo tiene que ver con temas de saberes, sino de conocimientos. E incluso lo que nosotros hemos hecho es acoplar ya un proceso de sistematización de ese proceso, y ahí resaltar que uno de los elementos que ha ayudado en los Andes a detener o a cuidar el tema de la salud aquí en el Azuay y en gran parte de las comunidades indígenas del Ecuador es la cascarilla. Es un producto que es originario de aquí de nuestra región, de Azuay y Cañar, y que en su momento, hacia el siglo XIX, sirvió mucho para poder controlar el paludismo, pero también ha sido muy efectivo, sumamente efectivo en el control de la pandemia del COVID-19. Esto también nos conecta con la obligación que tenemos como gobiernos seccionales o gobiernos intermedios, que, como decimos aquí, a poder cuidar nuestra naturaleza. Y ahí el cuidado de los bosques primarios, la conservación de todo lo que significa los chaparros, el agua, tiene que ver fundamentalmente con esta biodiversidad tan importante, tan esencial que en los Andes existe y que se ha puesto otra vez de manifiesto para curar básicamente a la población más vulnerable, en la que están los indígenas fundamentalmente, pero también sectores mestizos, urbanos y suburbanos, que también han mirado a esta salida, diríamos, o a este conocimiento ancestral como una forma de protegerse contra este virus tan mortal. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos hemos preocupado por recuperar los sistemas ambientales, los sistemas lacustres fundamentalmente, que son los que nos proveen del agua permanente, un agua pura, un agua potable, con la que nosotros tenemos que impulsar los procesos de cuidado también hacia los sectores vulnerables, la niñez y la tercera edad fundamentalmente. Hemos recuperado ahí los humedales, importantes humedales que tenemos en una región denominada Girón, ¿no? Y en otra también la recuperación de los ríos, de la actividad minera que también existe aquí, y todo eso conecta con la necesidad de impulsar el desarrollo. Y lo otro que tenemos aquí es importante señalar también de que hemos intentado conectarnos con las comunidades campesinas y luego también con las ciudades para impulsar la reducción, en el caso sobre todo del COVID, del hambre que supuso, y también la pobreza que supone el tener crisis económicas, crisis climática y crisis de salud. Una triple crisis que entiendo es siempre preocupación de todos y cada uno de nosotros. En el caso de la SUAY, lo que hemos hecho es
fortalecer a las empresas de economía mixta en la que tenemos como gobierno provincial plena participación, como por ejemplo en la empresa Agroazuay, en la empresa Laja Azuay, que se ocupa de acoplar la producción agraria agraria de las comunidades campesinas del Azuay y de los lecheros azuayos de los pequeños productores para intentar solventar los temas de alimentación en el Azuay. Finalmente, para señalar a ustedes y decir de que efectivamente estamos involucrados, comprometidos de una manera inclusiva con los objetivos del desarrollo sustentable. Pero en el caso nuestro, en el caso de la América Latina, andina específicamente, y en el caso ecuatoriano, quisiéramos volver a posesionar el tema del desarrollo humano. El desarrollo sustentable tiene relación, que se fortalece aún más cuando pensamos sobre todo que ese eje del desarrollo es fundamentalmente los seres humanos y aquellos que son más vulnerables. De todas maneras, nosotros reconocemos la importancia enorme y nos congratulamos por la vinculación externa que tenemos con todos y cada uno de los bloques económicos, bloques sociales y, como no, con las Naciones Unidas, con quienes tenemos varios trabajos y esfuerzos precisamente en la atención a los seres humanos para el desarrollo sustentable y sostenible. Mil gracias por escucharme. Buen día. Thank you very much, Cecilia Mendez Mora. Thank you very, very, very much. I think that, like you said, we need initiatives that bring more and more the voices of indigenous people around the table. You also talk about the ancient and traditional knowledge. I think it's key in our future. So thank you very, very much. It's now a real pleasure for me to introduce the Honorable Pere Aragonés, President of the Government of Catalonia, Spain. Mr. President, thank you to be with us today. For sustainable development to be achievable, we really need political will. Catalonia has recently made 920 commitments for the implementation of the 2030 agenda, both within and beyond Catalonia. What motivates you to take integrated approaches? Mr. President. Muy bien, buenas tardes. Una salutación cordial a todos los participantes, a todas las autoridades. Me gustaría también reseñar lo que son los efectos y las lecciones que también la pandemia de la COVID-19 nos ha generado en Cataluña, conectados claramente con los retos en materia de los objetivos de desarrollo sostenible y también las apuestas desde el punto de vista del equilibrio ambiental que estamos llevando a cabo en Cataluña. El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, en la edición de 2020, por tanto previa a la pandemia, señalaba las enfermedades de carácter global, las enfermedades infecciosas, como uno de los 10 riesgos globales en términos de impacto que, a pesar de, evidentemente, del desarrollo que se ha producido en todo el mundo a partir de las experiencias de la epidemia de ébola, se visualizó claramente que los sistemas de salud no estaban preparados para una pandemia de estas características. En ningún país. Hoy somos plenamente conscientes de esta realidad. La COVID-19 nos ha interpelado como sociedad. En primer lugar, ha evidenciado nuestra fragilidad, pero también en la necesidad de trabajar en la resiliencia del sistema. En segundo lugar, nos muestra cómo, en términos generales, pues muchas veces no se modifican las pautas de comportamiento y las decisiones públicas hasta que no se padece realmente la amenaza de forma directa e inmediata sobre nuestras vidas. En Cataluña, y estoy convencido que en muchos otros territorios, se ha aprendido la lección. Salimos de la pandemia con un sistema sanitario reforzado y con la conciencia de que debemos fortalecer la lucha contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático, porque evidentemente ha afectado la pandemia de la COVID-19 sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Pese a poder contar en Cataluña con un sistema de ayudas, que es la Renda Garantizada de Ciudadanía,
para la ciudadanía más vulnerable, que les garantiza unos ingresos mínimos, las desigualdades pues han impactado de forma clara. Por lo tanto, debemos cambiar la dinámica, poder salir de esta situación sin dejar a nadie atrás. Esta voluntad de transformación debe atender a todos los ámbitos críticos de nuestro entorno, también desde el punto de vista medioambiental y, por lo tanto, trabajando claramente con los objetivos de desarrollo sostenible y claramente en la lucha contra el cambio climático. Debemos ser conscientes que vivimos en un mundo, en primer lugar, con un rápido crecimiento demográfico. Se estima que en 2050 el conjunto del planeta cuente con 9.700 millones de habitantes. En segundo lugar, que habrá un incremento de la población urbana. Entre 2025 y 2030, 630 millones de personas vivirán en 40 ciudades de más de 10 millones de habitantes y, en tercer lugar, con un consumo de recursos en aumento. Por eso es importante abordar pues, el futuro del planeta precisamente con la alerta que recientemente un importante grupo de premios Nobel y otros notorios expertos lanzaban, llamando a todos los gobiernos a adoptar políticas transformadoras para evitar que los riesgos colosales que pueden haber si no se adoptan los tenga que asumir la humanidad. Y esta es una de las muchas llamadas que ha hecho la comunidad científica. Muchos de estos retos tienen un carácter supraestatal, como la pérdida de la diversidad, el cambio climático, el impacto de las desigualdades. Exigen respuestas globales, pero también compromiso local, compromiso a escala territorial. Y en el diseño e implementación de estas respuestas, los gobiernos subestatales debemos tener la capacidad de participar en primera persona por nuestro conocimiento de la sociedad, por nuestra proximidad a la ciudadanía. En este sentido, desde Cataluña estamos muy expectantes a las decisiones que se puedan tomar este año en la COP15, dedicada a la biodiversidad, y en la COP26, dedicada al cambio climático. Desde Cataluña hace tiempo que estamos implementando políticas climáticas y de biodiversidad. La Agenda 2030 nos aporta una perspectiva integral. Lo hacemos desde el punto de vista de la ordenación del presupuesto de la Generalitat de Cataluña. También, pues evidentemente, hemos impulsado la creación de un departamento conjunto de acción por el clima, alimentación y agenda rural. Y desde el punto de vista fiscal, para tener medidas también financieras que nos permitan tener recursos para dedicar a muchos de los proyectos relacionados con los CDS, ya implementaremos, lo tenemos aprobado desde hace tiempo, pero entrará en vigor este otoño un impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos domésticos, ¿no? También para avanzar en el cambio del parque móvil. Impulsamos también el Plan Estratégico de Alimentación de Cataluña y la Estrategia de Bioeconomía 2021-2030. Son ejemplos de cómo en Cataluña estamos diseñando esta transformación que necesitamos como sociedad. Nos enfocamos claramente en la Agenda 2030 para poder enfocar la salida de esta crisis y para construir un mundo mejor del que había antes de la pandemia y en el que territorios como los que estamos aquí representados vamos a tener un papel protagonista. Muchas gracias. Thank you very much, and great work. We really learned from what you just said about the transformative policies, global answer, but also a local response as well. So very inspiring. Thank you very much. It is now a pleasure for me to give the floor to the Monsieur l'Honorable Aka Awile, président de Sud Comoé en Côte d'Ivoire. Mr. President, the COVID-19 pandemic has disproportionate impacts on territories all over the world, and some national governments are at the forefront of its recovery. You have been awarded the best manager of the COVID-19 pandemic by the West African Economic and Monetary Union. So what are the lessons learned from Sud Comoé for climate resilient recovery? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, merci. Bien, mais à la vérité, je ne suis pas là aujourd'hui en tant que ministre de la Santé. J'ai
géré la pandémie en COVID-19 en tant que ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je suis président du Conseil économique, social et environnemental régional. Et ici, je parle spécifiquement en tant que président des régions, président de la région du Sud Comoé. Ceci dit, mesdames et messieurs les organisateurs et les panélistes de cette session, c'est encore un honneur et un privilège de permettre à la région du Sud Comoé de participer à ce forum de haut niveau sur la construction d'un avenir durable et résilient. Nous allons présenter premièrement notre politique en la matière et deuxièmement des pratiques en cours de la lutte contre le changement climatique. Premièrement, la politique du Conseil régional du Sud Comoé en matière de changement climatique. La stratégie de lutte adoptée par le Conseil régional du Sud Comoé consiste à prendre en compte le changement climatique dans la planification du développement régional. À cet effet, le plan stratégique régional de développement du Sud Comoé et deux plans sectoriels, l'un pour la promotion du tourisme et l'autre pour l'insertion professionnelle des jeunes, prennent en compte le changement climatique. Le plan régional sectoriel du tourisme ambitionne de faire la promotion de l'écotourisme et le balnéaire comme alternative à la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Le plan régional sectoriel d'insertion socio-professionnelle, quant à lui, a favorisé l'étude sommaire de la vulnérabilité de la région du Sud Comoé au changement climatique. Une démarche plutôt à promouvoir les métiers verts dans le changement climatique et une opportunité dans la politique de l'emploi des jeunes du Conseil régional. Deuxièmement, les actions de lutte contre le réchauffement climatique, atténuation et ou adaptation engagées par le Conseil régional du Sud Comoé. Dans la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique, certaines actions de mesures d'atténuation et d'adaptation sont initiées par le Conseil régional, parmi lesquelles on peut noter, premièrement, les mesures d'atténuation. Il s'agit de la création d'une réserve naturelle volontaire communautaire. Ce Conseil régional a en effet initié une demande de classement en cours de 10 787 hectares, 85 arts de la forêt des marais de la Tani en réserve naturelle volontaire pour favoriser sa protection et sa conservation. En effet, au regard de sa biodiversité variée et rare, cette forêt est classée d'importance exceptionnelle parmi les aires prioritaires de conservation régionale pour la forêt de Haute-Guinée, des mammifères, des oiseaux, des écosystèmes d'eau douce. On y mène des activités de suivi écologique, de développement communautaire, agroforesterie et la surveillance, etc. Il s'agit encore de la protection du complexe lagunaire Abi-Eyi dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Ce complexe lagunaire de 424 km² est l'une des rares lagunes en Côte d'Ivoire qui constitue un puits de carbone à cause de sa stratification permanente et d'une forte production de phytoplancton. Chaque année, sur une période de 4 à 6 mois, la région soutient un arrêté préfectoral du département qui interdit la pêche sur ce complexe lagunaire afin, d'une part, de favoriser un repos biologique permettant la reproduction des poissons et, d'autre part, de préserver les phytoplanctons. Le Conseil régional encourage cette décision et participe activement à la sensibilisation des populations du Sud Comoé à l'adhésion de cette initiative. Les actions de mesures d'adaptation. La mise en œuvre en cours d'un projet d'insertion socio-professionnelle et de promotion de l'économie verte et circulaire cofinancé par l'Union européenne. Ce projet vise à faire la promotion de l'agrobiologie et la transition énergétique avec les énergies non conventionnelles. Des formations en direction des jeunes sur l'agriculture biologique et la pisciculture sont assurées sur des espaces de démonstration créés à cet effet. Les jeunes
porteurs de projets axés sur les métiers verts bénéficient d'un appui financier pour la mise en œuvre de leurs projets. Au nombre des acquis, il est mis en place un système de production maraîchère bio par arrosage à pompe solaire avec la mise au point 1 de compost liquide fertilisant à partir de végétaux et de déchets de porc, 2 de compost solide rapide 3 semaines ou à longue durée 3 à 6 mois à partir de végétaux, de déchets d'animaux et d'ordures ménagères organiques. 3 d'un système de paillage pour limiter l'arrosage, l'enherbement et favoriser l'enrichissement du sol. Enfin, 4 de solutions naturelles, biopesticides et insecticides pour la lutte contre les insectes et les nématodes à base de neem et d'ail. En outre, un référentiel local de métiers verts est en cours d'élaboration. En conclusion, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de participer à cette plateforme d'échange. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aoulé, pour votre travail inspirant et la protection, entre autres, des puits de carbone si essentiels pour le futur. Alors, merci beaucoup. Merci. It is now time to give the floor to the Honorable Annette Holmberg Jensen, Minister of Social Affairs and Health of Islands in Finland. As you know, Ireland is leading by example. You won the European Sustainability Award in 2019 and produced yearly assessment of your 7 long-term goals. So please share with us what are your recommendations out of the COVID-19 crisis to expand the sustainability work. The floor is yours. Thank you for the invitation to participate in this event. It has been very interesting to listen to all of today's speakers. Resilient and sustainable development has long been an essential part of the society of Åland Islands. We are an autonomy located in the center of the Baltic Sea in Northern Europe, between Sweden and Finland. Åland has a population of 30,000 people and consists of 6,000 small islands where 60 are inhabited. With an understanding that nature is the foundation for human existence, the Åland Parliament and the Åland government in 2014 decided to adopt a common goal of total sustainable development in Åland no later than 2051. This anonymous and long-term decision has proven to be a key to open for the integration of climate, biodiversity, and sustainable development agendas. The decision enabled the government of Åland to invite everyone who lives on Åland to participate and create a common vision of our society. A true inside-out, bottom-up process led us to a vision that can be summarized in one sentence. Everyone can flourish in a viable society on the islands of peace. The vision reflects the best version of the society that we can imagine and acts as a source of inspiration and driver of change. Nevertheless, there are limits to the vision. A vision should push the society towards a sustainable future. It has developed within the framework of scientific understanding of sustainability. Based on the vision, 7 strategic development goals has been defined, all of which are to be achieved by 2030. The 7 goals cover social sustainability, biodiversity, clean water, climate action, as well as sustainable consumption and production. Reaching these goals will make our society even more attractive than today. We have been implementing the vision and the strategic development goals for the past 5 years. Step by step, we are getting closer to reaching the goals. We have supportive structures in place for the implementation, a network of multi-sectoral collaboration and guidance for change. The network is not a government agency. Instead, it is freely formed collaboration between all its participants. Within the network, business leaders, politicians, civil servants, and civil society
representatives can collaborate and join the conversation with one another. The COVID-19 epidemic has so far been well controlled on the Åland Island. So far, no one has died due to COVID-19. This success is largely due to immediate ban on visit to elderly homes, ambitious training for elderly home staff, a strong infection control team that has done rigorous contact investigation around each case, and extensive communication efforts to the public. However, the consequences of border closures, other measures to curb the epidemic, has caused serious problems to our society. The Åland business community and our residents are both dependent on accustomed to open borders. This is not least important for our citizens' opportunity for cultural exchange and the opportunity to visit relatives and friends. At the outbreak of the COVID-19 epidemic, no one could tell the impact that it would have on society. End of March 2020, we realized that the pandemic would not end within weeks or months. We gathered for multiple tasks how to act in wise manner. The discussion ended in strategic decisions. Our long-term strategic development goals remain unchanged and should be used as a guiding tool during the out of the COVID-19 epidemic. We have learned that a well-established long-term agenda for the development of society builds resilience for times of crisis. However, COVID-19 crisis has made it crystal clear that our society is dependent on other societies. Our society cannot become sustainable on its own. We and the rest of the world needs to transform together. To conclude, the Agenda 2030 and the 17 SDGs are all about generosity and empowerment. Life is local, and we believe it's time for citizens and local societies of the world to unite. We think maybe it's time for UN to become UW, the United World, by opening for some kind of membership for subnational and regional governments. Thank you, and greetings from the Åland Islands, and I hope that we can meet you all in Åland in the future. Well, many, many thanks, and I hope that too. And a great message. It's full of passion, and a great idea also to have a UN. UNW. Anyway, very, very good. I thank you very, very much for all that. I am now happy to introduce a longtime colleague and friend for Quebec, the Honorable Sergio Graf, Secretary for the Environment of Jalisco in Mexico. Sergio, the COVID-19 outbreak brought attention to the importance of a biodiverse ecosystem to avoid future diseases. What is Jalisco doing to fight against biodiversity loss? And can you also share with us, in your perspective, the role of the Edinburgh Declaration on the road to COP15? Dear Sergio, the floor is yours. Muchas gracias, Jean. Es un gusto saludarte y participar en este foro de alto nivel compartiendo experiencias con regiones que tienen un reconocido liderazgo global. El presente siglo nos ha demostrado que los problemas ambientales deben atenderse con carácter de urgencia. El calentamiento global, con la consecuente agudización de los fenómenos naturales y el incremento en el número de extinción de especies y en diversos ecosistemas, son causados por las actividades humanas. La contaminación del agua, suelo, aire, la caza furtiva, la deforestación, la sobrepesca, entre otros, han aumentado significativamente la vulnerabilidad de nuestras sociedades, agudizando los problemas de desigualdad en nuestras naciones. La presencia de una pandemia de origen zoonótico, que a diferencia de otras grandes epidemias de la historia, fue causada por un animal silvestre y no por uno de granja o plaga, es muestra de que la interacción entre las sociedades humanas y la naturaleza
se encuentra en una tendencia degenerativa que representa grandes riesgos para la subsistencia de nuestros medios de vida. Estos grandes retos globales demandan acciones colectivas y contundentes, tanto de los gobiernos como de los individuos y las organizaciones. Es necesario un gran esfuerzo para el cambio de las tendencias de degradación de los ecosistemas. Y ante problemas tan complejos, las soluciones deben ser diversas, innovadoras y efectivas. La mayor parte de estas soluciones se construyen desde lo local, de manera colaborativa entre niveles de gobierno y la sociedad. Es en el ámbito local donde se encuentran muchos elementos clave para ayudar a nuestras naciones a cumplir con sus compromisos ante la comunidad internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la pobreza. Es por eso cada vez más relevante el rol de los gobiernos subnacionales en la construcción de soluciones que desde lo local tienen un impacto global. El estado de Jalisco constituye la segunda economía de nuestro país. Es el principal productor de alimentos en México y un centro importante de innovación tecnológica y de logística comercial de la región Pacífico. Sin embargo, esta pujanza económica que ha permitido el desarrollo del estado ha sido también un factor de degradación y pérdida de nuestros ecosistemas que ha aumentado nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. La deforestación es uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad y de capacidad de los ecosistemas para proveer los servicios ambientales. En el periodo 1993-2013, nuestro estado perdió más de 700,000 hectáreas de bosques y selvas. Y en los últimos 6 años se estima una pérdida de aproximadamente 90,000 hectáreas. Lo anterior es sumamente relevante considerando que esta deforestación es ocasionada principalmente por 3 actividades productivas comerciales: la ganadería extensiva, el cultivo del aguacate y el cultivo de agave para la producción de tequila. Para resolver el problema de fondo y conservar los 4 millones de hectáreas de bosques y selvas remanentes en nuestro estado y la gran diversidad biológica que representan, hemos diseñado diferentes políticas que forman parte de la estrategia estatal de integración de la biodiversidad en el sector agropecuario para garantizar que estas cadenas productivas se encuentren libres de deforestación en el corto plazo. Para la cadena agave tequila se construyó, junto con el Consejo Regulador Tequila, que es la entidad encargada de la conformidad de la denominación de origen del tequila, y la industria tequilera, un protocolo y un certificado de cero deforestación obligatorio, el cual incluye un mapa de zonas elegibles para el cultivo de agave con línea base 2016, lo que convierte el tequila en el primer destilado a nivel mundial que contará con un certificado de no deforestación. En cuanto a las otras cadenas productivas, para la carne, se desarrolló un proyecto en conjunto con organizaciones como el Governors for Climate and Forest Task Force, con financiamiento de la Iniciativa Internacional por el Clima y los Bosques de Noruega, y además con apoyo a instituciones como el PNUD, la Embajada Británica, organizaciones de sociedad civil y sobre todo en coordinación con las organizaciones de productores, con quienes se busca desarrollar un protocolo para el desarrollo de carne bovina libre de deforestación a través de sistemas silvopastoriles y agroforestales, contemplado desde la cría de becerros hasta la comercialización de la carne. Por otro lado, para el aguacate, nuestro objetivo es lograr la exportación de aguacates exclusivamente de plantaciones que logren una certificación internacional que asegure que es producción libre de deforestación, para lo cual hemos firmado un convenio de colaboración con Rainforest Alliance. Las áreas naturales protegidas es otra de las políticas importantes de resolver los problemas de pérdida de recursos naturales y deforestación, y que además nos permite impulsar programas de desarrollo rural en coordinación con las poblaciones locales que viven en estas y reducir las desigualdades de las poblaciones que habitan en zonas forestales. El tamaño de los retos que tenemos delante es aún enorme y entendemos que para encontrar soluciones a estos grandes problemas es necesario pensar de manera diferente e innovadora. En este sentido, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y su iniciativa Biofin México, se está desarrollando Biofin Jalisco, una política para brindar de suficiencia financiera las acciones necesarias para la conservación de la biodiversidad en el estado. En el marco de este esfuerzo, se ha diseñado una iniciativa para la aceleración de la bioeconomía de Jalisco, en el cual se alinean los diferentes subsidios e instrumentos financieros de las diferentes secretarías de Estado, así como el impulso a la biotecnología y la transferencia de tecnología para el aceleramiento de empresas cuya actividad coadyuve a la conservación de la biodiversidad.
Por lo anterior, Jalisco estamos convencidos que la reactivación económica por COVID-19 debe ser verde y que la transversalidad de la política ambiental en toda actividad económica es esencial para una implementación exitosa que nos permita continuar avanzando hacia la agenda de sustentabilidad. Por último, quiero señalar que como gobierno firmante de la creación de Edimburgo y además miembro del Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales del Convenio de Diversidad Biológica, vemos una gran oportunidad para la visibilidad de nuestra relevancia en la agenda global para lograr las metas en la COP15, donde podremos mostrar una verdadera cohesión y una determinación sólida para lograr nuestros objetivos y la visión 2050 del convenio. Y queremos ser parte de las decisiones globales como gobiernos subnacionales. Muchas gracias. As always, very inspiring. Sojo, thank you very, very much. It's always great to see how Jalisco's action is really inspiring for all other governments. So thank you, and I hope we will be able to really meet in person soon. Thank you very much. Our last speaker for today is the Honorable Eduardo Tani, Sub-Secretary of the Environment of Sao Paulo, Brazil. Mr. Trani, Sao Paulo is also member of the Advisory Committee on Subnational Governance to the CBD. Please tell us more about the work for the recognition of subnational action for nature. Also, how has the work of the Environment Department contributed to the second voluntary subnational review that Sao Paulo is launching soon? Mr. Trani, the floor is yours. Una salutación especial cordial a todos. Muchas gracias por la invitación de Regions4. Estoy aquí hoy para hablar en nombre del Estado de São Paulo, en Brasil, como todos conocen. Es un Estado-nación. Quería decir a mi compañera de Finlandia que es una pequeña isla y que nosotros, que somos un Estado, 45 millones de habitantes, tenemos los mismos problemas y los mismos retos en la cuestión de sustentabilidad. El Estado de São Paulo estoy hablando en nombre de nuestro gobernador João Doria y del secretario de Infraestructura, señor Marcos Penido, yo que estoy encargado del trabajo de recursos de medio ambiente en el Estado. Y quería decir que la integración es el gran tema porque tenemos un Estado con 645 municipalidades y estas municipalidades necesitan un trabajo regional y local muy importante. El gobernador en 2019 se encargó de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo puse como un instrumento del plan plurianual de nuestros presupuestos. La ley de presupuesto del Estado, que es un Estado muy importante, lo puse juntamente con la agenda de los ODS. Y en todas las acciones del gobierno del Estado generan impactos positivos en las 5 P's de la sustentabilidad: personas, planeta, prosperidad, partnership y paz. Este trabajo implicó, por tanto, desde entonces, a generar una otra agenda que llamamos el problema de post-COVID. Ustedes saben que Brasil está con gran problema en control de COVID, pero el Estado de São Paulo, por lo trabajo firme que lo hizo nuestro gobierno, tenemos un control con todas las vacinas y estamos empezando a un otro trabajo que llamamos de una grande agenda de recuperación post-COVID de economía verde. En esta agenda, el tema central es la integración de agendas de clima, biodiversidad y de ODS. Tenemos en el gobierno a la integración de los tres temas, que obviamente se van a generar muchos ejemplos, y tenemos 5 puntos fundamentales. El primer es trabajar desde ahora en energías renovables y combustibles avanzados. El Estado de São Paulo, como todos lo saben, es el mayor del Brasil y del mundo en etanol de caña de azúcar y de gas natural para hacer una conversión de la economía fósil por una economía de bajo carbono. Estamos
implementando ejemplos de solar fotovoltaica, biocombustibles, biometano, etanol de segunda generación y también trabajos de hidrógeno verde. Todo esto para decir que el impulso y la importancia que tiene el Estado de São Paulo en la economía nacional del Brasil puede dar el ejemplo. El segundo grande trabajo está concentrado en la restauración forestal, la agricultura de bajo carbono y la bioeconomía. En este punto tenemos trabajos muy interesantes, como el ejemplo que es el programa de agricultura legal que vamos a llevar a la COPE con los retos de restaurar más de 800.000 hectáreas de áreas en todo el estado y así hacer ejemplo por el resto del Brasil. El tercer punto, el control de la contaminación, calidad de aire y transportes sostenibles como políticas, ejemplos y programas que han logrado resultados muy interesantes, a ejemplo del acuerdo ambiental de São Paulo con las empresas que están a tomar medidas voluntarias de disminución de los gases de efecto estufa. Por cuarto, un tema importantísimo por el Brasil, la seguridad del agua y de los recursos hídricos con el saneamiento ambiental. Estamos al punto de hacer una revolución en el marco legal del saneamiento y también en trabajos para la seguridad de agua en todo el estado. Y por fin, el quinto tema muy importante que va a la gestión local, los municipios resilientes y las ciudades sostenibles, con programas que estamos haciendo en parcería también con ustedes, con los componentes internacionales. Por fin, podría dar muchos ejemplos, tenemos varias publicaciones, estamos todos involucrados en lo mismo punto y tengo aquí a decir que estamos muy contentos que el gobernador del estado, el señor João Doria, va en el día 20 de julio a asignar un decreto de adhesión del Estado a las campañas Race to Zero y Race to Resilience del gobierno para cumplir los compromisos de la agenda climática, de biodiversidad y ODS. Y anuncia también que el Estado está comprometido con un plan de acción climática Net Zero para 2050. Integración se hace en el gobierno con la participación de todos. Esto es el gran reto del Estado de São Paulo. Muchas gracias, Jean. Los 5 minutos se pasaron, perdón, un minuto de ambas. Muchas gracias y un buen trabajo a todos. Well, thank you very much, Mr. Tani. And I cannot stress enough the crucial role that Sao Paulo can play in the ongoing negotiation with the CBD also. So thank you again for all your work and continue to be with us and, you know, to be in action. Thank you again. Well, dear friends, we had the chance to share the vision and good practices of leaders who agreed to share with us not only their actions, but above all, their passion and their deep values for a more sustainable future in harmony with nature. I would like to sincerely thank all the panelists who instilled this contagious desire to take action. You know, the climate and biodiversity crisis must be tackled jointly to achieve the sustainable development goals. Synergy is the key word to accelerate action. It is so important. It is our duty to write the next chapter of history. You are agents of change, and the entire world is counting on you. I invite you to subscribe to Regions4 newsletter to learn more about the next 2 major events at COP15 and COP26. It is very important. Please participate. A press release and the recording of the session will be available also at the Regions4 website, www.regions4.org. And once again, thank you all. And I hope to have the privilege of seeing you very soon in real, under normal condition, where we can finally shake hands. So thank you again and have a great day.